Hello friends, so last video made taura about the syntax CSS, and so in this video we are going to focus on font size, right? So ungonongofunga kuti mfese yaruti to focus on font size ne just kungoisa font size. There is a property, there is a value that I want us to learn, what we call pixels, right? We'll talk it in details in another property that we'll be styling, but for now let us come to our CSS. I want to change our color to white here, and then put this again to white, and then we have this. So let us come to our paragraph. We can say font size, like this is the what do we call it again? This is the property. Sorry, in big time. But anyways, so we said we can say large like this, and it doesn't change much, and we can say larger, or let us just put it on extra large like this. You see, it's now extra large. This is the extra large. But let's say you want a specific size of text, and maybe you want it to be larger than this. What do? Normally we don't use like this predefined like large, larger, small. What we do is that when we are doing web development, when we are putting size in development, there is a property that we call pixels, like pixels. So what are pixels? Kana wakatarisa computer yako kanyatsotarisa closely when your screen is on, ine tuma box tudiki, and tuma box itoto ndo tuma pixels, and saka unoona computer ichinzizvo ine kubva pana papa kusvika papa. For example yangu inenge ichinzi ine 1920 pixels, so kureva kuti ine zvimabox 1920 kubva kunoku kuona kusvika kuthis corner, and kubva kuno kumusoro kusvika kusasi, which is the width, inenge ine this one inenge ine I'm forgetting that 1920. Okay, inenge ine 1080, and so which means tine 1080 zvimaboxes kubva apa kusvika apa. Saka kana tichiti mapixels tiri kutaura number yezvimabox iri kukavhiwa size yedu. So tikati letter redu, for example, let's say 16 pixels, it means it will cover 16 pixels. So this is the symbol for pixels, is just px, and so tikati 16 px zviri kureva kuti iri kukava 16 pixels, and saka tikaseva zvakureva kuti pana papa yakava zvimabox 16, and kuti ndo height size yetext yedu. Tikasvika tikaisa 70 pixels like this, 70 pixels, hamugona kuti yakura kudarika paizvi zvatachiwana neextra large. It means iri kukava 70 zvimapixels, and tikaisa 100 we can put up to whatever we want, and because this size is flexible, netichingoisa size yatirudi yatirikuda, this is 100 pixels. Saka ndochinjadaida tinyanye kudzidza about mapixels mufont size. Tichazoona patinenge takupa zvimwe zvinhu zvedu masizes as we move on, because tichazoita madivisions nechi kumberi later on, ndo zvatinenge tichizopa sizes. Another way yatinokwanisa kustyla nayo our font size apart from mapixels, handisi kuzonyanya zvangu kuexplaina further, but it's important if you know it. Tine yatinoti RAM like this, and so if we save, you see this one RAM, we can put 3 and see, you see kuti zvoyakura. This one inenge iri sort of inenge iri responsive, inenge ichienderana nezviripo panguva iyoyo, and saka unokwanisa kungotamba nawo uchiona zvaunodaiwo kuti inenge yakamira sei. This one you can even put commas, you can say 2.5 RAM
like this, you see. So ndo zviripo pa font size and aya ndo ma values atinokwanisa kupa. Saka muchaona kuti kumberi kwatichaenda tichanyanya kufocus on ma pixels, kuti zvese zvatinenge tichiita tinenge tichipa our font size in pixels, and normal kazhinji inenge iri 12 pixel. So this is it in this video. Saka takuziva about my pixels, takuziva about RIM nokuti font size property yedu tinoipa. Saka these pixels aingo apply ku font size chete. Muchaona kumberi kuti chatonyanya kutoishandisa pane zvimwe zvinhu zvese zvinoda size. And saka this is it for this video. So next video we're going to learn more about my selectors and tonyatsonzwisisa about my selectors edu. Thank you for watching. Please subscribe and share with other people. Thank you. See you later.